This is your last day at Singapore and last time at Singapore Metro for now in this vacation. So tell us about your experience, please. how did you like? Aishu, how was the metro experience? It was awesome, huh? Yeah. இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒன்று மாறணும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின்ஸோட கடைசி ஸ்டாப். Our spectacular vacation has come to an end, but not without visiting one of the marvels of Singapore, which is the world's best airport, is none other than Changi Airport. So, இப்போ நம்ம ஜுவல்க்கு போகிறோம். எங்க சைடு ஐயோ இது என்னது இதுல போகணுமா நோ ட்ராலியா இது ரொம்ப தூரம் நம்ம நடக்கணும் நம்ம ஜுவல்க்கு தான் ஆல்ரெடிக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம் we have to walk many steps எப்படின்னா So this is traveling. High flights. கரெக்டாக இது எடுத்தேன் இது வெளியே போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தட் இட் வில் கனெக்ட் field of dreams. So now we entered into that globe. Yeah. So in Madrid, Wonderfall. Can you see the waterfall? Free train. Aishu. ரைட்ல ஐஃபோன் ஆப்பிள் ஷோரூம்
Flowing 40 meters down to the basement, the mighty cascade will definitely mesmerize you. Oh, இதெல்லாம் ticketing. வேர்ல்ட்ஸ் டாலஸ்ட் இன்டோர் வாட்டர்ஃபால் பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்டன்னிங்காக இருந்தது. எங்களோட ரெட் ஐ ஃப்ளைட்னால ஏர்போர்ட்டில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு நிறைய டைம் இருந்தது. இதில் வந்து அந்த டாப் போர்ஷன் அங்கேருந்து தான் அப்படியே வருது இல்லை? Aishu. இப்போ நாங்கள் டாப் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். இந்த வாட்டர்ஃபாலை அட்மையர் பண்ண ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்தது. ஒரு மேஜிக்கல் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அங்கே இருக்கிற குட்டி குட்டி ஷாப்ஸ், அதில் உள்ள லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப ஒரு மேஜிக்கல் ஃபீலாக இருந்தது. Aishu. ஜுவல் மால்லேருந்து எல்லா டெர்மினல்ஸ்க்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ நம்ம டெர்மினலுக்கு நம்ம ஈஸியாக ரீச் ஆகிடலாம். ஆன் த வே டு அவர் டெர்மினல் சிங்கப்பூர் பற்றி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரூம் ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். இந்த 1970 சிங்கப்பூரோட லிவிங் ரூம் இப்படி தான் இருக்கும். 1970 சிங்கப்பூரோட பெட் லிவிங் ரூம் அப்படிதான் இருக்குமா? லிவிங் ரூம் நேரில் நம்ம வாட்டர்ஃபால் பார்த்துருப்போம், பட் டிஜிட்டலில் நம்ம பார்த்ததே இல்லை. பட் இந்த ஏர்போர்ட்டில் நம்ம டிஜிட்டலான ஒரு வாட்டர்ஃபால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் இது பேர் ஒரு வண்டர்ஃபால். ஸோ நம்ம நானே வேண்டாம், ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் அங்கே போய் நின்று நம்ம ஜாலியாக ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். அதோட சவுண்ட் எல்லாமே ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தது. அழகா இருக்குல்ல?
இது வந்து ஆச்சி. இது கூடவே இருக்கிறது வந்து சிட்டுக்குருவி. கூடவே போயிட்டு இருக்கு. நான் வந்து கேட்க பக்கம் கத்தின்னு இருக்கேன். ஏன்னா நான் ஒரு டைம் பார்ப்பேன். பக்கன்னு கத்தின்னு இருக்கேன். இது வந்து மம்மி கித்திகா. ஏன்னா சென்னையில் இருக்கா, நான் தள்ளி இருக்கா. பாய் பாய். ஹலோ பை பாய். நிறைய ஃபோட்டோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஏர்போர்ட்டில். ஸோ ஒரு நாள் பார்த்தாது எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு. செக்இன் பண்ணி முடிச்சுட்டு எங்கள் எல்லாருக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா ஏர்போர்ட்ஸ்லையும் நாங்கள் பண்ணுற மாதிரி சிங்கப்பூர் லவுஞ்சில் போய் தான் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். அண்ட் அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து நான் செப்ரேட்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபிஷ் இருக்கா? தான் அங்கே இருந்து போகுது. Ready? Ready, pair. Ready, pair. அப்போ உட்காரு, அப்போ நல்லா உட்காரு. சாமலாம் போட்டு அது ஒன்று எடுத்துக்கலாம். 2-3 ரீல்ஸ் வச்சுக்கலாம். இங்கே நடுவில் உட்காரு, அப்போ 2 பூ தெரியும். இல்லை இதில் உட்காரு. அதில் உட்காரு. எடுத்தோமா? ஆமாம், வீடியோ எடுத்தனால இப்போ மூடி இருக்கு எல்லாமே. நான் ஃபோட்டோ எடுத்தல. Go. Aishu. Aishu, bye. 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 ஃபைனலி வி ரீச் சென்னை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.